Ready to start? Start. Okay, let's pray. and প্রার্থনা begin. করি তারপর আমরা শুরু করব। Our Father in heaven, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, bless us as we study. আমাদের শিক্ষা তুমি আশীর্বাদ করো। Teach us how to be medical missionaries. আমাদেরকে শিক্ষা দাও কিভাবে আমরা মেডিকেল মিশনারি হতে পারি। I ask in the name of Jesus. যিশুর নামে চাই। Amen. Question 1. Just a second. Today is the 29th. আজকে 29 তারিখ। Which of the following is not a cause of disease that we have spoken about? নিচের কোনটা কোন রোগের লক্ষণ না, যেগুলো মানে এমন একটা রোগ বলবে সেই রোগগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। I'll give you 4 and you tell me which one is not a cause that we talked about. চারটা বলবে, চারটার ভিতর থেকে একটা বলতে হবে যেটা নিয়ে কোনো কারণ আমরা বলবো। যে কারণগুলো আলোচনা করে না। Nutrition, পুষ্টি, dehydration, পানি স্বল্পতা, hygiene, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, poverty. দারিদ্রতা। আমি বুঝি না। Which is not a cause. না, এখান থেকে কোনটা আমরা আলোচনা করি দেখুন একটা। সেটা একটা হচ্ছে Nutrition, dehydration, hygiene, poverty. পুষ্টি, পানি স্বল্পতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, দারিদ্রতা। I see the brother. Okay, maybe she's not reliable. It's question 2. 2, It's the same kind of question. একই ধরনের প্রশ্ন। So here are the 4. চারটা বলবে নিচে থেকে কোনটা আলোচনা করা হয়। Sedentary living, সেডেন্টারি লিভিং, being killed by wild animals, সেডেন্টারি লিভিং, is like a life that doesn't move around very much. আচ্ছা, সেডেন্টারি লিভিং মানে হচ্ছে যে বেশি নাড়াচাড়া করে না, এরকম জীবনযাপন করা। Not getting enough rest, যথেষ্ট পরিমাণ বিশ্রাম না পাওয়া, or infections. নাকি ইনফেকশন বা সংক্রমণ। Which of those is not one we talked about? এটার তিনটার ভিতর থেকে কোনটা আমরা কথা বলি? So not getting enough exercise, sedentary living. যথেষ্ট পরিমাণ এক্সারসাইজ না পাওয়া, সেডেন্টারি লিভিং মানে যথেষ্ট পরিমাণ That's one নাড়াচাড়া না thing. করা, Being killed by wild animals, কোনো জীবজন্তু মেরে ফেলে, বন্য জীবজন্তু, not getting enough rest, যথেষ্ট পরিমাণ বিশ্রাম না পাওয়া, or infections. নাকি সংক্রমণ। কোনটার বিষয়ে কথা বলে না? হ্যাঁ, And the third question is that same kind of question. তৃতীয় প্রশ্নটাও একই রকম প্রশ্ন। Which of the following is not? কোনটা আলোচনা হয় নাই? Choking, গলা টিপে মারা, demons, তারপরে ভূত প্রেত, getting sunburns, সূর্যের থেকে পুড়ে যাওয়া, or air quality. নাকি বাতাসের quality। So choking, demons, sunburns, air quality. গলা টিপে হত্যা, ভূত, চোকিং ডিমান্স, Air quality, sunburns. বাতাস আর হচ্ছে সূর্যে পড়ে যাওয়া। So that's the end of that kind of question. এই প্রশ্ন শেষ। Question number 5. Oh, sorry, then there's one more of that kind of question. আর একটা প্রশ্ন আছে একই The ধরনের। 4 things are toxins, ওর চারটার ভিতরে হচ্ছে বজ্র পদার্থ, accidents, অ্যাক্সিডেন্ট অথবা lightning strikes, তারপরে বজ্রপাত, and genetics. আর হচ্ছে জন্ম থেকে রোগ। Toxins, accidents, lightning strike, or genetics. বিষাক্ত পদার্থ, Accidents, অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া, lightning strike, বজ্রপাত, or genetics. প্রজনন। Okay, so now question 5. Question 5 has 4 answers. 5 নাম্বার প্রশ্নে 4টা উত্তর আছে।
What are the 3 types of infections we talked about? কোন 3 ধরনের ইনফেকশন নিয়ে আমরা কথা বলেছি? And of the 3, which of them has the largest agent? আর এই 4টার ভিতরে, এই 3টার ভিতরে কোনটা সাইজ বিগ, রাইট? Yeah, like we talked about one that was very small, one that was medium, one that was very large. আমরা ইনফেকশন কি 3 ধরনের ইনফেকশন আছে এবং এর ভিতরে সবচেয়ে বড় ধরন কোনটা? ওই তিনটা নাম কি লিখতে হবে? So the A, B, and C are one of the 3, and D is which is large. শুধু তিনটা নাম লিখবে। Are you finding this test to be easy, medium, or hard? এই টেস্ট কি তোমাদের জন্য সহজ, মোটামুটি নাকি কঠিন? What'd you say? Medium? হয় 3টা। So no one said hard. Question 6. 6 নাম্বার। Why is fish more dangerous to eat now than in the time of Jesus? যিশুর সময় থেকে এখন মাছ খাওয়া কেন বেশি ভয়ঙ্কর? You should use a pretty big word in your explanation. তোমার এক্সপ্লেনেশনে বা তোমার উত্তরে অনেক বড় একটা শব্দ ব্যবহার করবা। But if you don't know the word, still please explain. যদিও বা শব্দটা না জানো তবুও তুমি এটা এক্সপ্লেন করে বলো। এই উত্তরটা আমরা লিখছিলাম, যিশুর সময় থেকে এখন মাছ খাওয়া কেন বেশি ভয়ঙ্কর? 7. 7 নাম্বার। What are 2 ways that you can avoid giving genetic defects to your future children? কোন 2টা উপায়ে তুমি বা আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বাচ্চাদেরকে দেওয়া থেকে, যে Like রোগ 2 দেওয়া things থেকে you বন্ধ can করতে do or পারি। choices you can make that will decrease the chance of your child having a genetic defect. মানে 2টা সিদ্ধান্ত বা 2টা কাজ আমরা করতে পারি, সিদ্ধান্ত নিতে পারি যেটা করলে আমাদের ভবিষ্যতে যে বাচ্চা কাচ্চা হবে তারা কোনো জেনেটিক্যালি সমস্যায় ভুগবে না। কোন 2টা জিনিস? If you're a woman, you can also speak about something that your husband, you can list one thing your husband needs to do. আর যদি মেয়ে হও তোমার হাজবেন্ডে যদি তুমি একটা কাজ করাতে পারো যে কাজটা করাইলে তোমার বাচ্চাদের কোনো ক্ষতি হবে না। Question 8. 8 নাম্বার প্রশ্ন। When water is going downhill, gravity takes care of the problem. যখন পানি নিচে যায় তখন গ্র্যাভিটি সেই সমস্যার সমাধান করে। But if you want it to go uphill, you need a pump. কিন্তু যদি পানি উপরে আনতে চাও তাহলে তোমার পাম্পের দরকার আছে। In your body, আমাদের শরীরে your heart is the pump. আমাদের হৃৎপিণ্ড হচ্ছে সেই পাম্প, And it pumps the blood right up into your head. আর যেটা পাম্প করে রক্ত সম্পূর্ণ আমাদের মাথায় নিয়ে আসে। But the hardest job কিন্তু সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে is to get the blood from the toes all the way to the heart. সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে পায়ের নিচে যে রক্ত আছে সেই রক্তটা আমাদের হৃৎপিণ্ডে নিয়ে আসে। What can you do to assist your heart with that heavy job? কি করলে তোমার ওই হৃৎপিণ্ডের জন্য এই কাজটা সহজ হবে? What can you do that helps the heart with the job of getting the blood from the feet up to the heart? কি করলে তুমি ওই হৃৎপিণ্ডকে সাহায্য করতেছো রক্ত পা থেকে উপরে আনার জন্য? Question number 9. How do demons heal people? কিভাবে ভূত মানুষকে সুস্থ করে? ভূত মানুষকে কেমনে সুস্থ করে? If you go, আত্মা if you মানুষকে go to কেমনে a সুস্থ witch doctor and he heals you, how did that happen? তুমি ধরো একজন ওঝার কাছে গেছো, ওঝার কাছে যাওয়ার পরে সে তোমাকে সুস্থ করবে, কেমনে করে? Question 10. 10 নম্বর প্রশ্ন। Suppose it's a hot day. ধরো একটা গরমের দিন, Your thinking is fuzzy. আর তোমার চিন্তা এলোমেলো, You're not sweating, তুমি আর ঘামতেছো না, and you have a headache. আর তোমার মাথা ব্যথা আছে। What is likely the problem? কার সমস্যাটা কি হতে পারে? তোমার গরমের দিন, মাথা ঘুরতেছে, ঘামতেছো না, Fuzzy, headache, not sweating. আর হ্যাঁ মাথা ব্যথা করতেছে, উল্টা পাল্টা চিন্তা ভাবনা, তুমি ঘামতেছো না, কারণ And it's a hot day. আর এটা অনেক গরম দিন। What's probably the problem? সমস্যাটা কি হতে পারে? Question 11. 11
This one is true or false. এটা ট্রু অথবা ফলস লিখতে So হবে। you have 50% even if you don't know. যদি তুমি নাও জানো তোমার 50% হওয়ার চান্স আছে। True or false, boiling water removes the arsenic. সত্য বা মিথ্যা, পানি সিদ্ধ করলে আর্সেনিক চলে যায়। True or false? সত্য না মিথ্যা? পানি সিদ্ধ করলে আর্সেনিক কমে যায়। We'll go over all these questions এই সব প্রশ্ন আমরা দেখবো আবার, because you really need to know them কারণ তোমাদের এই প্রশ্নগুলো জানা উচিত, so you can help the people. কিন্তু এই মানুষদেরকে সাহায্য করতে পারো। Question 12. পারো। Organic molecules are much larger than others because they are built on a framework of which kind of element? Is it sulfur, nitrogen, carbon, or oxygen? You can just look at the question. অর্গানিক মলিকিউলস যেগুলো আছে সেগুলো বেশি বড় হয় অন্যগুলা থেকে, কারণ এইগুলো তৈরি হয়েছে একটা এলিমেন্ট দিয়ে বা একটা জিনিস দিয়ে। সেটা কি? সালফার, নাইট্রোজেন, কার্বন না অক্সিজেন? দিয়ে আবার কথা বলো। অর্গানিক মলিকিউল আছে না, এটা তৈরি হয়েছে এক ধরনের জিনিস দিয়ে, যেটার কারণে এইগুলো অনেক বড় হয়। সেই জিনিসটা কি? সালফার, নাইট্রোজেন, কার্বন না অক্সিজেন? Which element is like the bones of the molecules? মানে মলিকিউলের হাড়ের মতো কোনটা? Question 13. তেরো। How can you reduce your risk of dangerous skin cancer? কিভাবে তুমি তোমার ওই যে কিভাবে স্কিন ক্যান্সারের মতো বিপদ তুমি কমাতে পারবা? কি করলে স্কিন ক্যান্সারের মতো বিপদ তুমি এড়াইতে পারবা বা রক্ষা করতে পারবা? Question 14 প্রশ্ন 14 is the one where your answers will vary a lot. 14 নাম্বার প্রশ্নের উত্তর এক এক রকম হতে পারে। You can look back at the first 5 questions, or first 4 questions. প্রথম যে 4টা প্রশ্ন আছে এই প্রশ্ন তোমরা দেখতে পারো You'll see all the causes of diseases that we talked about. এবং তুমি দেখো যে আমরা যত কারণ দেখছি কি কারণে মানুষের রোগ হতে পারে। In 14, I want you to list 10 facts or ideas that we did not go over from one of those. Not just one, like 10 facts from last week, any facts or anything we talked about related to one of those causes of illness. Should I say it again? So I want you to give me 10 facts or ideas that we have not gone over yet in these questions related to those causes of diseases. These ones. Yeah, which is all the ones we talked about. এই যে সেই উপরে যে 4টা আছে সেই 4টার উপরে ভিত্তি করে তোমরা 10টা ফ্যাক্ট লিখবা, যে ফ্যাক্টটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। These 10 facts. Yeah, 10. I asked you to know 3 for each one of them, so it should be pretty easy to come up with 10. ঠিক আছে, এখানে তোমাদেরকে Translate that. একটার জন্য 4টা করে আইডিয়া ফ্যাক্ট মনে রাখতে বলছে না, ধারণা মনে রাখতে বলছে। এইখান থেকে তোমরা মনে রাখতে পারো। Looks like they're confused. So I asked you to know 3 things from each of these. যে রোগের কারণ আছে সেই রোগের কারণের উপরে তোমার 3টা করে মনে রাখার কথা ছিল। So that's almost 40 facts together. তার মানে টোটাল হচ্ছে 40টা। I'm asking you for 10 of them. From the facts that we talked about. Yes. আচ্ছা, ওই যে ওইখান থেকে 40টা মনে রাখার কথা ছিল, কিন্তু আমরা ওইখান থেকে 10টা রাখি। একটা করে। হ্যাঁ। Okay, are we ready? শেষ? Trade your papers. Okay, question number 1. প্রশ্ন 1। The answer is poverty. উত্তর হচ্ছে দারিদ্রতা। Poverty is not a cause of sickness. দারিদ্রতা অসুস্থ হওয়ার কারণ না। In fact, in many parts of the world, the rich people are sicker than the poor people. দেশের বেশি মানে পৃথিবীর অনেক জায়গায় দেখা যায় যে ধনীরা গরিবদের থেকে বেশি অসুস্থ হয়। Question 2. 2 নম্বর প্রশ্ন।
The answer is being killed by wild animals. জীবজন্তুর হাতে মরে যাওয়া, এটা কোনো বন্য জীবজন্তুর হাতে মরে যাওয়া। You're much more likely to die in a car accident than to be killed by a wild animal. গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে বন্য জন্তুর হাতে মারা যায়। You can walk by yourself in the jungle every day, and there's almost no chance you'll ever get hurt by an animal other than thorns and an occasional insect bite. তুমি সারাদিন বনে হাঁটতে পারো, কিন্তু তুমি কখনোই এমন জীবজন্তুর সাথে আসবা না, সামনে আসবা না যে জীবজন্তু তোমার মাইরে ফেলবে। কিন্তু কিছু পশু না, কিছু পোকা কামড়ে মারা যাবে। Question 3. 3 নম্বর প্রশ্ন, The answer is choking. উত্তরটা হচ্ছে গলা টিপে মেরে ফেলা। Choking can kill someone, গলা টিপে একজনকে মেরে ফেলা যায়, but we didn't talk about it. কিন্তু আমরা এটা নিয়ে কথা বলি নাই। And you might even include it as an accident. এবং এইটা আমরা অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে আমরা লিখি নাই। Question 4. 4 নম্বর প্রশ্ন, The answer is lightning strike. 4 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে বজ্রপাত। And that's because lightning strike kills very few people. তার কারণ হচ্ছে বজ্রপাতে খুব কম মানুষই মারা যায়। In Bangladesh, it kills more people than average. বাংলাদেশে সাধারণ থেকে খুব একটু বেশি মানুষ মারা যায়, Because many of your buildings don't have a lightning rod. কারণ বেশিরভাগ বিল্ডিং এর কোনো লাইটনিং রড নাই। But in most countries, all buildings are built with a lightning rod. কিন্তু বেশিরভাগ দেশে সব বিল্ডিং লাইটনিং রড দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। So these first 4 questions, your name? Say ভানুমতি Vanuatu. ভানুমতি। Vanuatu, these are not very helpful to you, but the rest will be more helpful. এইগুলো আসলে তোমার জন্য অতটা সাহায্যকারী না, কিন্তু পরেগুলো তোমার জন্য সাহায্যকারী হবে। 5. What are 3 types of infections? 3 ধরনের ইনফেকশন আছে: Bacteria, ব্যাকটেরিয়া, virus, ভাইরাস, parasites. প্যারাসাইট। Which of those is largest? আর এগুলোর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বড়? আমি ভিক্টোরিয়া দিস ব্যাকটেরিয়া, ব্যাকটেরিয়া। ব্যাকটেরিয়া It's parasites. সব বড় হচ্ছে এই প্যারাসাইট। প্রথমে প্যারাসাইট লিখছি এটা You কেন? can remember because your intestinal এখানে আমি worms কথা are পাবো এটা। parasites. এটা তোমার মনে রাখা উচিত, কারণ তোমার পেটের ভিতরে কৃমি হয় না, কৃমি হ্যাঁ। হচ্ছে প্যারাসাইট। কৃমি আমি চোখে প্রথমে দেখা যায় না। প্যারাসাইট লিখছি দিয়ে এখানে কথা পাবো। Now, when I told you about those 3, আর যখন আমি তোমাদেরকে এই 3টা নিয়ে বলছি, they are the major causes of disease by infection. এই সংক্রমণের সবচেয়ে প্রধান কারণ হচ্ছে এই 3টা। But there are 2 others আরো 2টা আছে I did not mention. যেটা আমি তোমাদেরকে বলি নাই। One of them is fungus. একটা হচ্ছে ফাঙ্গাস। If you have under one of your toenails something growing, যদি তোমার পায়ের আঙ্গুলের নখের নিচে যদি কোনো কিছু জন্ম নেয়, that's a fungus. সেটা হচ্ছে ফাঙ্গাস বা ছত্রাক। And if something grows in between your toes, if you get like rotting between your toes, আর যদি তোমার পায়ের আঙ্গুলের মাঝখানে যদি কোনো পচে যাওয়া শুরু হয়, that can be a fungus. ওইটা হবে ছত্রাক। And in the area of your sexual organs or your organs of elimination, you can get fungal infections there also. তোমার প্রজনন তন্ত্রে ওইখানেও কিন্তু ছত্রাক সংক্রমণ হতে পারে। If you have AIDS, যদি তোমার এইডস হয়, there are many fungal infections you can get that a normal person does not get. তখন অনেক ধরনের ছত্রাক সংক্রমণের সম্মুখে পড়বা, যেগুলো তুমি অন্য জায়গায় পাবা। Because your body is very good at fighting fungal infections. কারণ তোমার শরীর বা তোমার শরীর ফাঙ্গাল বা ছত্রাক সংক্রমণের সাথে যুদ্ধ করতে অনেক ভালো But পারে। AIDS destroys the part of your body that attacks the fungus. কিন্তু এইডস হচ্ছে তোমার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নষ্ট করে ফেলে, যেটা ছত্রাক সংক্রমণের সাথে যুদ্ধ করে। What's the last one? শেষেরটা কি? I told you about fungus. আমি তোমাকে The last one is ফাঙ্গাস yeast. সম্পর্কে বলছি, আর একটা হচ্ছে ইস্ট। Yeast is a problem that mostly affects the groin area. It mostly affects the groin area. The groin, like where your sexual organs are, your organs of elimination. ইস্ট হচ্ছে বেশিরভাগ তোমার প্রজনন তন্ত্রের ওইখানে হয়। And having good hygiene is one of the best ways to prevent yeast infection. ভালো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইস্ট
সংক্রমণ রোধ করতে সাহায্য করে। But also a low sugar diet is helpful. আবার কম চিনি জাতীয় খাবার খাওয়াও ভালো, Because the most common types of yeast love sugar. কারণ বেশিরভাগ ইস্ট সুগার বা চিনি পছন্দ Have you করে। heard of Candida? তোমরা কি ক্যান্ডিডার কথা শুনছো Or Candida albicans? অথবা ক্যান্ডিডা আবাখানের কথা শুনছো? That is the type of infection that often gets people, yeast infection. এইটা হচ্ছে যাদের ইস্ট ইনফেকশন হয়, সংক্রমণ হয়, তারা এই সমস্ত রোগ হয়। Question 6. 6 নম্বর প্রশ্নের উত্তর। 5 নম্বর শুধু লিখছে যে মানে কোনটা বড় এটা লিখে নেয় তাহলে নাম্বার মানে Okay, someone didn't write. Now which one is the Largest? So there are 4 points possible for number 5. 5 নম্বরের জন্য 4টা পয়েন্ট। So if they got 3, then they get 3 out of 4. যদি তারা এখান থেকে 3টা প্রশ্নের উত্তর পারে তাহলে 4 নম্বরের উত্তরে তুমি 3 নাম্বার দিতে পারো। ক্লাস 3 লিখে হয়। ক্লাস 3 Question 6. 6 নম্বর প্রশ্ন। Why is fish more dangerous now than in the time of Jesus? যিশুর সময় মাছ অতটা খারাপ ছিল না, কিন্তু এখন মাছ বেশি বিপজ্জনক কেন? The very short answer সবচেয়ে ছোট প্রশ্নের উত্তর is হচ্ছে because of toxins in the water. এটা হচ্ছে পানিতে ওই বিষাক্ত পদার্থ থাকার কারণে। That's worth 1 point out of 2. আর এইটা 1 পয়েন্ট। But if you explain কিন্তু যদি ভালোভাবে বর্ণনা করে বলা হয় that fish have more toxins than the water, যে মাছের ভিতরে এই উত্তর শোনো, তারপরে তোমাদের কথা শোনা যাবে। Sorry. if you explain the fish have more toxins than the water, যদি তুমি এইভাবে বর্ণনা করে বলো যে মাছের ভিতরে বজ্র পদার্থ বেশি, পানি থাকে, if you explain biomagnification, অথবা তুমি যদি দাও বায়োম্যাগনিফিকেশন, or if you use that word, অথবা তুমি এই শব্দটা ব্যবহার করো, then that's 2 points out of 2. তাহলে ওইখানে 2 পয়েন্ট। তার মানে যদি বজ্র পদার্থ থাকে তাহলে 1 পয়েন্ট। কেমি লিখছে কারণ এখন বেশি বজ্র পদার্থ হয়েছে। আমাদের কি যেসব সময় চেঞ্জ বর্তমানে মাছ খাবার খুব বিষাক্ত কারণ বর্জ্য পদার্থ রয়েছে বজ্র পদার্থ টক্সিন। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক Like the toxin is important, but the biomagnification is very important. বজ্র পদার্থ ঠিক আছে, কিন্তু বায়োম্যাগনিফিকেশন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। Because you could drink water from the same lake where you catch the fish, and the water would not hurt you as much as the fish. তুমি যেইখান থেকে মাছ তোলা হয়েছে সেখান থেকে পানি খেতে পারো, কিন্তু সেই পানিটা তোমাকে অতটা ক্ষতি করবে না যতটা মাছ খাইলে তোমার ক্ষতি হবে। I mean, the fish has a much higher concentration of toxins than the water in which it swims. কারণ মাছের ভিতরে যে পরিমাণ বেশি পরিমাণ বজ্র পদার্থ আছে, Question 7. পানিতে যত আছে তার থেকে মাছে বেশি না। Question 7. What are 2 things you can do that decrease the chance of your future children having genetic defects? তুমি কি করতে পারো বা কি সিদ্ধান্ত নিতে পারো যেটা করলে তোমার যে ভবিষ্যতে বাচ্চা কাচ্চা হবে সেটা? One thing you can do is avoid smoking, একটা যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে ওই স্মোকিং বন্ধ or করা, make sure your husband doesn't smoke. অথবা তোমার হাজবেন্ড যেন স্মোক না করে। Because if your husband smokes, কারণ যদি তোমার স্বামী ধূমপান করে, even one time in the weeks before the baby is conceived, বাচ্চা গর্ভবতী হওয়ার 1 সপ্তাহ আগেও যদি স্বামী ধূমপান করে, that can damage his sperm and lead to damage to the baby. এইটা তার শুক্রাণুকে ধ্বংস করতে পারে বা ওটার ভিতরে সমস্যা তৈরি করতে পারে, যেটার কারণে বাচ্চাটাও সমস্যা আক্রান্ত হবে। So that's one of 2. এটা হচ্ছে 2টার একটা। The other one is don't marry someone that's related to you. আর হচ্ছে এমন একজনকে কখনো বিয়ে করবে না যে তোমার কোনভাবে আত্মীয়। That's important. এটা গুরুত্বপূর্ণ। That's a fruitful cause of disease. আর এটা হচ্ছে রোগ হওয়ার একটা কারণ। খাবার অভ্যাস খাবার এবং অভ্যাস। He wrote food and habit. I would give that 0 out of 2. শুনুন, আমি শুধু ওই যে মদ পান কাজে একটা লিখে লিখতে মদ্যপান। I don't mind it when you guess,
যখন তোমরা গেস করো তা নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই, but I want you to know the important answers. কিন্তু আমি চাই যে তোমরা গুরুত্বপূর্ণ উত্তরগুলো জানো। Question number 8. 8 নাম্বার প্রশ্ন, How can you assist your heart in pumping blood back up to from your feet back to your heart? কিভাবে তোমরা তোমাদের হৃৎপিণ্ডকে সাহায্য করতে পারবা পা থেকে মানে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত রক্ত সঞ্চালন করতে? That's walking. হেঁটে Walking or running or whatever you do. হেঁটে বা দৌড়াইয়া। Because your legs are designed as pumps that work when you're using them. কারণ তোমার পা পাম্প হিসাবে কাজ করে ওইটা রক্ত সঞ্চালন করার জন্য। কি হয়েছে? You're on. The আমি লিখছি ব্যায়াম আর কাজ। ব্যায়াম আর কাজ, এক্সারসাইজ এন্ড ওয়ার্ক। Yeah, great. Exercise. And somewhere here. আর কি কিছু বলবো? শোনো, আগে শুনবা, শোনার পরে তারপরে হাত জাগাবা প্লিজ। I just hope you know that lifting weights will not help. আচ্ছা, আর একটা জিনিস মনে রাখো যে ওয়েট লিফট করা এটা সাহায্য হয় না, It has to be using the legs. এটা পা ব্যবহার করতে হবে এমন কাজে। Question 9. নয়, How do demons heal people? ভূত কিভাবে মানুষকে সুস্থ করে? They give the symptoms এইগুলো লক্ষণ দেয় and they take away the symptoms. এবং লক্ষণগুলো নিয়ে নেয়। So they create swelling and take it away. তাই তারা ওই যে পা ফুলাই দেয় আবার এটা নিয়ে নেয়, Or they create pain and take it away. অথবা তারা ব্যথা দেয় এটা নিয়ে নেয়। That- The demons give us pain after he take this pain because he wasn't one point, right? Question number 10. 10 নম্বর প্রশ্ন, If you have a fuzzy brain and a headache and you're not sweating on a hot day, what is the problem? উল্টো পাল্টা চিন্তা, তারপরে মাথা ব্যথা, তারপরে কি জানো না ঘামা একটা গরমের দিনে, এটা কারণ কি? Problem is you're low on water. তার মানে হচ্ছে তোমার শরীরে পানির অভাব আছে। And if you have all three of those things, আর এই তিনটাই যদি হয় you might be dangerously low on water. তার মানে হচ্ছে তোমার প্রচুর পরিমাণে পানির অভাব। A short time after your sweat stops, you can have a heat stroke. আর তোমার ঘাম হওয়া বন্ধ হয়ে গেলে তোমার হিট স্ট্রোক হতে পারে। সো ডিহাইড্রেশন ইজ ফাইন। Dehydration, yeah. Question 11. 11, True or false? সত্য না মিথ্যা? Boiling water removes arsenic. এই পানি সিদ্ধ করলে আর্সেনিক চলে যায়। The answer is false. উত্তর হচ্ছে মিথ্যা। Boiling water does not remove any element. পানি সিদ্ধ করলে কোনো কিছুই ওখান থেকে যায় না। It only kills things. এটা শুধুমাত্র কোনো কিছু মেরে ফেলে, But arsenic isn't alive. কিন্তু আর্সেনিক জীবন্ত না। So boiling the water does not, yeah, it's false. এটা মিথ্যা। 12. 12, Why are organic molecules bigger than other molecules? কেন অর্গানিক মলিকিউল গুলো অন্যান্য মলিকিউল থেকে বড়? It's because they're built on a framework of carbon. কারণ এগুলো হচ্ছে কার্বন দিয়ে তৈরি। If you look at an organic molecule, তুমি যদি অর্গানিক মলিকিউল দেখো, you see a graph of it. তুমি তখন একটা গ্রাফ দেখতে It পাবে often looks something like this. যেটা দেখতে অনেকটা এরকম। It'll show a hydrogen here, এখানে একটু হাইড্রোজেন দেখাবে, a phosphorus here, ফসফরাস দেখাবে, an oxygen here, অক্সিজেন দেখাবে, and helium here. এখানে হিলিয়াম দেখাবে। But what are these? কিন্তু এই যে যে দাগগুলো, এগুলো কি? Those are carbon. এগুলো হচ্ছে কার্বন। Carbon is the framework on which you build organic molecules. কার্বন হচ্ছে ওই অর্গানিক মলিকিউল তৈরি করার কাঠামো। How many of you got that one right? তোমাদের মধ্যে কে কে এটা সঠিক পারছে? Okay. This table. Okay. So question 13. 13 প্রশ্ন, How do you reduce your risk of dangerous skin cancer? কিভাবে ঝুঁকিপূর্ণ স্কিন ক্যান্সার রোধ করা যায়? You avoid those kind of sunburns that cause blisters. ওই ধরনের সানবার্ন থেকে দূরে থাকবা যেই যেই সূর্যে পোড়া স্কিন ক্যান্সার তৈরি করে, মানে Your risk of skin cancer varies exactly with the number of those serious burns. খুব খারাপ ভাবে রোদে পুড়ে যায়, এটার উপরে নির্ভর করে, আর এটা বিভিন্ন ধাপ পর্যায়ে আছে। For number 14, 14 নম্বর, yeah. the roads have to be cleaned, take care of the body so that the toxins can get away, and just like hygiene, toxin, and vitamin C. And I wrote vitamin C
C and Sanskrit. দিদি Sunscreen might be okay. Sunscreen is one way to avoid the serious sunburns. I give you credit for that. Is it half a month? Yeah, maybe half is all right. Yeah. থার্ড অ্যান্সার মাঝে মধ্যে বাইরে বের হওয়া Sometime coming out of home. Right. Sometime coming out of home. এটা স্বাভাবিক আমার হাতে question. So for 14, 14 I'm just going to have you read some of them to me. তোমরা পড়বা So why don't you pick from the list the 3 or 4 that look best to you? তোমার ওইখান থেকে 3 থেকে 4টা তোমরা আমাকে বলো যেটা তোমাদের কাছে বেশি ভালো লাগছে Not from your paper, but from the one you're grading. যেটা তোমরা গ্রেড করতেছো সেখান থেকে কোনো রোগের নাম Okay, so you can go ahead and Okay. start. আমি রোগের নাম Yeah. রোগের নাম লেখা দরকার নেই কারণ দিয়ে বললেই হবে কারণটাও লিখি নাই বাবা, শুধু ওই যে মানে পুষ্টি, পানি স্বল্পতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, অতিরিক্ত খাবার, ওইটা লিখছি নিষ্কর্মতা, Oh, she just wrote the causes. I just made a list, but did not put any of the facts about them. That's what you did. আমি আসলে Or that's what Kemi did. That's what ও Udrin did. লিখছে না হ্যাঁ ওই যে Udrin, what did Kemi write? কেমি কি লিখছে 1 নম্বরে পুষ্টি অভাবে খাদ্য পুষ্টি অভাবে খাদ্য হয় খাদ্য। খাদ্য হয় আর someone can become short because of nutrition lack of nutrition Okay, that's one. এটা 2 নম্বরে পানির স্বল্পতার কারণে চিন্তা ক্ষমতা কম থাকে because of dehydration someone lacks protein. Yes. So on the one about being short, this is when you have bad nutrition as a baby. আর এই যে খাটো হয়ে যায় এটা হচ্ছে খারাপ নিউট্রিশন হয় বাচ্চা হিসেবে If you get bad nutrition now, you're not going to get shorter. যদি তুমি এখন অল্প পুষ্টি পাও তখন তুমি শর্ট হবে না We're talking about development. আমরা এটা বৃদ্ধি নিয়ে কথা বলতেছি Is there another one? আর কোনোটা আছে 3 অপরিষ্কার কারণে টাইফয়েড হতে পারে because of hygiene one can get typhoid. Good. Is there another one? 4 নম্বর বেশি খাওয়ার কারণে চর্বি বাড়তে পারে Because of eating too much someone can get fat. It's true. You can put a frown face by that, but you can count it. ওই পাশে একটা দুঃখের মতো মুখ দিতে পারো কিন্তু ঠিক আছে What do you have on your paper? আপনার পেপারের ভিতরে কোন কোন জিনিস আপনার ভালো লাগছে আমার এটা সবচেয়ে ভালো লাগছে অতিরিক্ত খাবার কি অতিরিক্ত খাবার অতিরিক্ত খাবার What do you say? চর্বি জমা চর্বি জমা like too much food too much eating can lead to fat. So 2 of you have written that down. দুজনে এরকম লাগছে We talked about how when you have too much eating, it can lead either to fat on the outside or fat on the inside. আমরা বলছিলাম যে যখন খুব বেশি খাবার হয় তখন সেই চর্বি আমাদের শরীরের বাইরে জমতে পারে অথবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিতরে জমতে পারে So I'll give you credit for তা that. আমি এটা নিয়ে ক্রেডিট দিব What else do you have? আর কি আছে উনি কি 10টা লিখছে আটটা 8টা লিখছে কি বলবো? কারণগুলো কি কি তারপরে হচ্ছে 5 নম্বর হচ্ছে পর্যাপ্ত গুণ স্মৃতিশক্তি ট্রান্সফার ক্লান্তি ভাব পর্যাপ্ত ঘুম যে 5 নম্বরের কারণ হচ্ছে স্মৃতিশক্তির কাজ পাওয়া because of sleeping less one's memory can reduce. Okay, that's true. Did we talk about that? Did we talk about that? এটা নিয়ে কি আমরা কথা বলছি না It is true, but I don't know if we talked about it. স্মরণ শক্তি কমে যায় Yeah, it's true that when you don't have enough sleep, it leads to all kinds of problems, even hallucinations. যখন আমাদের ঘুম কম হয় তখন আমরা হ্যালুসিনেশনে হয়ে যায় মানে উল্টোপাল্টা দেখি নাম্বার 6 সংক্রমণ হতে ভাইরাস ম্যালেরিয়া ডেঙ্গু হতে পারে সংক্রমণ জিয়ারিয়া টিবি ভাইরাস
Like infection with like virus, bacteria, and we can get malaria. So in the other questions, I asked about the three types. অন্যান্য প্রশ্নে আমি 3টা টাইপ জিজ্ঞাসা করছি, So I wouldn't give extra for that here. ওটার জন্য এখানে এক্সট্রা দেওয়া হবে না। Let me ask you, Tong Song, is malaria a bacteria, or is it a virus, or is it a parasite? ম্যালেরিয়া কি একটা ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস না প্যারাসাইট? ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়া একটা প্যারাসাইট না প্যারাসাইট কি Yeah, malaria is a parasite, so I wouldn't give credit for that. ওটার জন্য ক্রেডিট দেবে না। আর নাম্বার 7 জন্ম সম্বন্ধীয় জেনেটিক্স জেনেটিক বিজ্ঞানীদের ক্যান্সার শুধু কারণ হচ্ছে জেনেটিক ক্যান্সার ক্যান বি জেনেটিক। Yeah, what I said উনি যেটা বলছে সেটা হচ্ছে is that genetics can make it more likely that you get cancer, জেনেটিকের কারণে তোমার ক্যান্সার হতে পারে, but lifestyle can turn off those dangerous genes কিন্তু জীবনযাপনের ধারা ওই সমস্ত জিন বন্ধ করে দিতে পারে। so that the genetics doesn't cause cancer. তার মানে হচ্ছে জেনেটিক সমস্যার ক্যান্সারের কারণ হতে পারে, So I would give half credit for তো that. ওইটার জন্য অর্ধেক ক্রেডিট দেবো। আর নাম্বার 8 হচ্ছে দুর্ঘটনা অ্যাক্সিডেন্ট খেলাধুলা শুধু কারণ হয় Accidents can be by playing games. Oh yeah, good. Okay, and what did someone write? পুষ্টি লেখা আছে পুষ্টির অভাবে ক্যান্সার হতে পারে, প্রতিবন্ধী হতে পারে। Lack of nutrition can cause to cancer. Yeah, that's true. 2 নম্বরে আছে বর্জ্য পদার্থ আর বিভিন্ন কীটনাশক ব্যবহার, গাড়ি ধোয়া। Different types of the usage of the insects killer in the pesticide and and the smoke coming from the vehicle is toxic. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এখানে আছে খাবারে আগে পরিষ্কারভাবে হাত ধুয়ে ধুতে হবে। We should wash our hands properly before eating food. Okay. সংক্রমণ লেখা আছে যেমন ব্যাকটেরিয়া, প্যারাসাইট। Infections caused by bacteria and parasites. Infection is caused by bacteria and parasite. I wouldn't give credit for that because that was in the other answers. এটার জন্য ক্রেডিট দেওয়া হবে না, কারণ এই উত্তরটা অন্য জায়গায় ছিল। I don't mark it wrong, I just don't count it. ওইটা রং দিও না, কিন্তু ওইটা আসলে যোগ আসবে না। 5 নম্বরে আছে জন্ম সম্বন্ধীয় আছে বংশগত বংশগত রোগ লেখা আছে বিপদাতীয় বিবাহাতীয় বংশগতিকে বিবাহ করলে বংশগত রোগ বাহন করে। If anyone marries someone really close to them in the family, then the genetic problem can cause. So that's also in the answers I already gave. এটা আসলে উত্তরের ভিতরে আছে, So I would not count that. এটা কাউন্ট করবে না, কিন্তু কাউন্ট করে না। কাউন্ট করবে। 6 নম্বরে আছে অতিরিক্ত খাবার মানে অতিরিক্ত খাবারের কারণে চর্বি শরীরের বাইরে ও ভিতরে জমা হয়। People like eating too much can cause fat, can store fat outside our body and also inside our body. Okay, good. So I have a good point for that. এটা কোনো problem না। 7 নম্বরে আছে পানি শূন্যতা। পানি শূন্যতার কারণে স্মরণ শক্তি কমে যায়, চিন্তা শক্তি কমে যায়। Dehydration can cause memory problem. Yeah. Okay. দুর্ঘটনা এগুলো আছে বিভিন্ন খেলার কারণে দুর্ঘটনা হয়। Playing different games can cause accidents. Good. Okay, so let me hear from you, Jonash. What did our translator write? Some of them. Nutrition, eating healthy diet to dehydration can cause heart stroke, Heat stroke. heat stroke. Say that again to me. Dehydration can cause heat stroke. Okay, good. Hygiene scrubbing while then
shower can help washing The toxins are the toxin. Then we should sleep at last 7 to 8 hours. at least 7 to 8 hours. Maybe you could translate these so that they're not আচ্ছা boring. দিনে আচ্ছা 7 থেকে 8 ঘন্টা ঘুমানো। তারপর হচ্ছে exercise working help heart to circulate blood one day. আচ্ছা এক্সারসাইজ করলে রক্ত পা থেকে হার্ট পর্যন্ত আসতে পারে। That's very true. Smoking can cause genetic defect to children. স্মোকিং বা ধূমপান করলে জেনেটিক ডিফেক্ট হতে পারে। So I wouldn't count that one because that's part of another answer. Good nutrition would help fighting cancer. ভালো মানে পুষ্টিযুক্ত খাবার ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে। Yeah, good. Because of biomalnutrition, fish is dangerous to eat. বায়োমেডিফিকেশনের জন্য মাছ খাওয়া বিপজ্জনক। Okay, and what did Jonash write? জোনাস Is it bad handwriting? That's why have to use wash hands before eating anything, and then eating lots of food can cause fat storage. বেশি খাবার খাইলে চর্বি জমে যায়, can even lead to bad digestion. And then infection, bacteria, virus, parasite. তারপরে ওটা হবে না, He just listed them. That's not counted. toxin. He just listed cancer and chelation. You know what chelation is? Chelation কি জানো? What is it? Chelation হচ্ছে এক ধরনের প্রক্রিয়া যা বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত। It's a kind of process that help take out the toxins from the body. Okay, give that for now. I don't like it if you use a word when you don't know what the word means. Air, he just wrote oxygen. That's not an idea. Sunshine, vitamin D and melatonin. What about those? He didn't write anything. He just listed vitamin D and melatonin. Did you want to say something about those এগুলো things? কি কিছু বলবা? সূর্যের আলো থেকে আমরা ভিটামিন ডি পাই এবং আমরা মেলাটোনিন পেয়ে থাকি সকালের রোদে। আর We get melatonin from morning sunshine, and vitamin D we get from afternoon sunshine. Okay, very good. I'll give a point for that. So, if your person wrote at least 4 good ideas, তোমাদের মধ্যে যেটা লেখছে সেখান থেকে যদি 4টা খুব ভালো আইডিয়া then you can পাও, give them 4 out of 4. তাহলে তোমরা ওইখানে ওদেরকে 4 এর ভিতর 4 দিতে পারো। If they wrote more than 4 good ideas, কিন্তু আবার তারা যদি ওই 4টা ভালো আইডিয়া থেকে আরো you বেশি can give লেখে, them 5 out of 4. তাহলে তোমরা ওইখানে তাকে 5 দিতে পারো। If they wrote less than 4 good ideas, কিন্তু তারা যদি 4টা কম লেখে, then you can give them 0, 1, 2, or 3. তাহলে তোমরা নির্ভর করে কত দিবা, 0, 1, 2 না 3। All right, you can turn in those papers when you're done writing চারটা them. বেশি যখন তোমরা গ্রেডিং দেবা শেষ হলে আমাদের দিয়ে দাও। Does anyone have any questions about the test? কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে? All right, I'd like to have those papers. ওই কাগজগুলো দিয়ে দাও। দিয়ে 7টা 5 সাথে সব লিখে দিও। কোনটা সত্য? মানে Right. সব হয় You can নিচে write লেখা 22, 21, 21, 21 এর ভিতরে 7। you can write all your answers in Bangla, তোমরা তোমাদের সব উত্তর বাংলায় লিখতে পারো, but there's 2 things I'd like to have in English. কিন্তু 2টা জিনিস ইংলিশে লেখো, Your name নাম and the score, এবং কত পাইছে সেটা। because I need to have that to record it. ইংলিশে লেখো নাম আর স্কোর, আমি নাম লিখি নাই। Thank you. So we got those 2 coming there. ও 10টা 6 বাজে গেছে।
একটু খেয়ে সাহায্য বমি করো। করবো, শুয়ে আবার ভেবে যাবো। নাম্বার দিছেন? নাম্বার মনে পিছনে দিয়ে Back side. Okay. There should be one more. There's one more, right? এটা চারটা হতে বসে না তাহলে পাস করো। চোদ্দ 18 কাগজ তো ছেড়ে দাও। So how did you do on the first test? প্রথম টেস্টে তোমরা কেমন করছো? Was it harder than you expected? তুমি যতটুকু আশা করছিলে তার থেকে বেশি কঠিন? সহজ আছে। It seems like the last question did not work out too well. শেষের প্রশ্নটা আসলে বেশি ভালো হয় নাই। I think I will not ask that kind of question in the future. মনে হয় আগামীতে আমি আর কখনো এরকম প্রশ্ন করব না। I always allow retake of tests, আমি আবারও টেস্ট নেওয়ার অ্যালাউ করি, but when you retake the test, it might not be the same questions. কিন্তু যখন তুমি আবারও প্রশ্ন পরীক্ষা নিবা তখন হয়তো প্রশ্ন একই রকম থাকবে না। So you have to study you have to study for the test again. তার মানে তোমার ওই পরীক্ষার জন্য আবারও পড়াশোনা করতে হবে। So I just looked at these. আর এটার দিকে আমি তাকাইছি, We have 2 A's, দুইটা এ আছে, 2 B's, দুইটা বি আছে, 1 D, একটা ডি আছে, and 1 F, একটা এফ আছে, and then 1 nothing. আর একটা কিছু নাই। And if you want to retake it, যদি তুমি এই পরীক্ষাটা আবার নিতে you চাও can just tell me later. তাহলে পরে বলতে পারো যে পরীক্ষাটা আবার নিতে। Was there any question that you have a question about? কোনো প্রশ্ন আছে যেগুলো নিয়ে তোমার প্রশ্ন আছে, Something that was confusing to you? যেগুলো তুমি বোঝো নাই? স্মোকিং যে মনে করেন ওই যে ইয়ার হওয়ার পরে জন্মের পর ছিল শুকানো স্মোক করলে শুক্রাণু ড্যামেজ হয়। I knew the answer, so I just answered. He asked like, smoking can cause any problem for the male sperm. Yes. I said that smoking damages the sperm. That's right. Yeah, that's exactly it. Can mother smoking cause damage for the baby? So, mother smoking and mother's drinking both can damage the baby, but not genetically. মায়ের ধূমপান করা বা মদ্যপান করা এটা বাচ্চার ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু জন্মগত ক্ষতি করতে পারে। They injure the baby through toxins instead of through genetic problems. তা তারা এরকম করলে বাচ্চাটা হচ্ছে বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা মানে বিষাক্ত পদার্থ তার ভিতরে ঢুকে যায়, ওই জন্মগত কোনো সমস্যা হয় না। If the mother is smoking or drinking before the baby is conceived, বাচ্চা পেটে আসার আগে যদি মা ধূমপান করে বা ইয়া করে or even drinking caffeine, like using tea or coffee, অথবা চা বা কফিও খাইতে থাকে, she could possibly damage one of her or more than one of her eggs. তাহলে তার একটা বা একটা বেশি ডিম নষ্ট করতে পারে। It'd be a real shame to damage your eggs before they're even fertilized. ডিম্বাণু পরিপক্ক হওয়ার আগে ডিম্বাণু ধ্বংস করলে বা ড্যামেজ করলে এটা খুবই খারাপ। Let me ask you a true or false question. আর একটা প্রশ্ন করি, সত্য মিথ্যা প্রশ্ন। Does a 5-year-old girl have eggs inside of her? 5 বছর বয়সী বাচ্চার ভিতরে কি ডিম্বাণু আছে? They got it right. It's true. এটা সত্য। She has them from the time she's just a little baby. সে ছোট বাচ্চা থেকেই তার ভিতরে থাকে। So there's never a safe time to drink or smoke. তার মানে এমন কোনো সময় নেই যে সময় ধূমপান করা বা মদপান করা সেফ। Let me pray for you. প্রার্থনা করি। Father in heaven, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, prepare us to do good work. ভালো কাজ করার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত করুন। I ask in the name of Jesus. যিশুর নামে চাই। Amen. So you have a break.